Hello friends, welcome to my YouTube ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we'll see a case wherein Honorable Supreme Court commutes death sentence of a man convicted for rape and murder of 7-year-old. Hope you all know what is commutation of punishment. Commutation of punishment is like awarding a lesser severe punishment for a higher severe punishment. That means death sentence can be commuted to life imprisonment. Death sentence is the highest punishment, whereas life imprisonment the second highest punishment. So commutation is awarding lower severe punishment for an higher severe punishment. In this case, the case title is Pappu versus State of UP. A 7-year-old girl was brutally raped and murdered by this person. This person is of around 35 years of age, and he lured that girl, took her outside, and he raped that girl. After that, he killed that girl, and also uh, he was uh, in fact he dragged the body dragged the body for nearly a kilometer, and then he throw it into a garbage dump. So this is what the background of the case. What it says is, so therefore the case said, when the appellant is not shown to be a person having criminal antecedents, that means is not having any criminal background and is not a hardened criminal, it cannot be said that there is no probability of him being reformed and rehabilitated. See, his age is 35. That's why the Supreme Court is coming to this opinion. He is unblemished jail conduct. That means he is very what law following and also law abiding while in serving the jail term. So during trial, and having a family of wife, children, and aged father would also indicate towards the probability of his reformation. Court still opines that he will reform. So it would therefore be unsafe to treat this case as falling in rarest of the rare category, the court added. Even though the crime may be rarest of the rare, but the probability of the criminal getting rehabilitated or getting reformed. This is what the court considers. The court still giving him one more chance as he is only 35-year-old. So anyway, the lower court and the high court convicted the accused under section 302 of the IPC and gave him the death sentence punishment. So finally, he appealed in Honorable Supreme Court against the death sentencement. The impunged orders awarding and confirming death sentence could only be said to be of assumptive conclusions, where it has been assumed that the death sentence has to be awarded because of the ghastly crime. Ghastly crime means heinous crime and is abhorrent nature, very disturbing manner nature, the Supreme Court said. Yeah, definitely, any court will, by seeing the prima facie case, they will arrive at the point he has to be punished with a severe punishment. But they need to look at from other angles as well. It court opined in, see, the tests and norms laid down in the relevant decision commencing from those in Bachchan Singh, this was a very earlier case, for awarding death penalty were not properly considered by the courts below. The apex court opined. The court agreed that heinous nature of crime, like that the present one in brutal rape and murder of a 7-year-old girl child, definitely disclosed aggravating circumstances, particularly when the manner of its commission showed depravity and shocked conscience. But at the same time, the bench highlighted that appellant had no criminal antecedents, came from a very poor socio-economic background with a family comprising wife, children, and aged father. He also has unblemished jail conduct, the court further noted. The court is giving him one more chance in the form of a guard because of his that may be a sudden provocation. That's what court might have felt like that. That might be a sudden provocation
and in the one we can term that one as most unfortunate hour of his lifetime, that person's lifetime. That's what we can term it all. When all these factors are added together, and it also visualizes that there is nothing on record to rule that probability of reformation and rehabilitation of the appellant, in our view, it would be unsafe to treat this case as falling in rarest of rare category. Putting differently, when the appellant is not shown to be a person having criminal antecedents and is not a hardened criminal, it cannot be said that there is no probability of him being reformed and rehabilitated. His unblemished jail conduct and having a family of 5 children and aged father would also indicate towards the probability of his reformation. So this is what the court opined. Finally, it said principles of penology have evolved to balance the other obligations of the society, that's preserving the human life, be it of accused, unless termination thereof is inevitable, and is to serve the other societal causes and collective concerns of the society. So it narrates the other things. What is rarest of the rare? What is crime test, criminal test, and all. And in the same way, finally, it arrives at why it should not be released, even though it's commuting its punishment from death sentence to life sentence. It's life imprisonment. It says that there is no judicial process has also led to another midway approach in curtailing the rights of remission or premature release while awarding imprisonment for life, particularly when dealing with crimes of heinous nature like this present one, should not be done. So there is no commuted death sentence to life imprisonment and stated that actual imprisonment will be for 30 years and that the convict shall not be eligible for premature release or remission, premature release or remission for 30 years. So even though the case falls under rarest of the rare, by looking at the background of the accused, as he is not criminal and his background is somewhat clean apart from this case, and is having a family, he has to take care of his family and the poor family, poor background, socio-economic conditions. Taking into consideration of all, and one more thing, he may, or definitely he will change, and also there will be a chance for his rehabilitation and reformation while serving the jail term. This is what Honorable Court observed and gave him one more chance to live as a human being. This is what court observed, and court gave him life imprisonment for 30 years punishment instead of death sentence. So the case title is Pappu versus State of UP. This is all about this case details, friends. Please enter your opinions and observations in the comment section below. Also, please like, share, subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಅವನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಗುನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬದುಕೋ ಅವಕಾಶನ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯುಪಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜೈಲು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶ 30 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯುಪಿ. 7 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುನ ಪುಚ್ಲಾಯಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುನ ಮೃತದೇಹನ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಭಾವನಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡೂ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ 300 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ಅವನು ಮರಣದಂಡನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ,
ಇವನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು. ಜೊತೆಲಿ ಇವನು ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಅಲ್ಲ. ಇವನು ನಾವೇನು ಆ, ಆಪಾದಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುವಂತ ಆಪಾದಿತ ಆ ಥರದವನು ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗೇ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ತುಂಬಾ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತವನು. ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಗು ಇದೆ ಒಂದು. ಜೊತೆಲಿ ಅವನ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ಬೇರೆಯವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವನೇ ಜೀವನಾಧಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಬರೀ 35 ವರ್ಷ. ಇವನು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಇವನು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವನು ಅವನು ಅವನ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೂಡ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಬೇಡ ಇವನಿಗೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 15 ವರ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, 30 ವರ್ಷ. 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವ್ನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನ ನಡತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಅವನು ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ನಡತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರಣದಂಡನೆದಿಂದ 30 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇದು ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣ ಸರಿ. ಆದರೆ ಇವನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ಜೊತೆಲಿ ಅವನಿಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅವನು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವನು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ವಯಸ್ಸು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಇಂಥವನಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವ, ಏನೋ ಅವನು ಒಂದು ಜೀವ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾನೆ, ತಪ್ಪಾಗೋಗಿದೆ ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವನು ಜೀವನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಎನ್ ಐ ಫಾರ್ ಎನ್ ಐ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. 30 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇವನಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಪಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.